morning, good afternoon, good evening. Ladies and gentlemen, this is Learn English Fast. Wakwiga Vuba Icyongereza. We teach you in a way that helps you learn and start speak the English you are learning. Today, my friend, we are going to ask ourselves some questions. Uyu munsi tugiye kuba twibaza ibibazo abantu benshi bakunda kuba bibaza. And then I'm gonna try to give you my honest answers to those questions. None ngiye kugenda nkwereza ibisubizo ngiye mwe ku mutima ntekereza ko ari byo bintu byakugira umumaro. Let me tell you, most people wonder, why can I hear English but I can't speak English? Hari abantu babibaza ngo kuki numva Icyongereza ariko nkaba ntashobora kuvuga Icyongereza. Hari n'abandi bibaza ngo ni gute nakwiga Icyongereza nkakimenya nkakivuga mpereye kuri zero. Hari n'ababibaza ngo ese nakwiga Icyongereza bigashoboka. I'm going to answer such kind of questions. Ibyo bibazo nibyo ngiye kugenda nsubiza abantu benshi bakunda kuba bibaza, ndetse nankusobanurira ibyo ukwiye kuba wakora kugira ngo uvuge Icyongereza, umenye Icyongereza, wumve Icyongereza. Before we dive into the lesson, my friend, let me tell you that we have the books. Mbere yuko twinjira mu isomo ry'uyu munsi, reka nkubwire yuko dufite ibitabo by'Icyongereza. We have grammar book, dufite igitabo kirimo ikibonezamvugo, tukagira n'igitabo kirimo phrasal verbs, inshinga abenerurimi bakunda gukoresha. Phrasal verbs ni inshinga ziba zigeretse. Nk'urugero twavuga ngo eat out. Eat out bisobanura kurya muri restaurant. Cyangwa se tukavuga ngo pass away. Pass away bisobanura kwitaba Imana. Those are phrasal verbs. Noneho tukagira n'ibitabo birimo interuro z'Icyongereza n'Ikinyarwanda. Nuvuga ngo ibitabo byose ko tubitegura ku buryo n'umuntu waba uri gutangira ashobora kuba yabikoresha agasobanukirwa. Tukagira n'ibitabo birimo verbs, inshinga zikurikiza amategeko ndetse n'izidakurikiza amategeko. Ni ukuvuga ngo regular verbs and irregular verbs. And again, what we do, tuguhereza n'interuro zisobanuye mu Kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni interuro z'Icyongereza zisobanuye mu Kinyarwanda kugira ngo umenye inshinga ndetse ubasha kuba wayikoresha. Dufite n'ibitabo birimo dialogues. Vuga ngo ni ibiganiro by'Icyongereza ndetse bisobanuye no mu Kinyarwanda. Vuga ngo ibi bitabo bya dialogues cyane cyane umuntu ushaka kwiga Icyongereza cyo kuvuga, iki gitabo ubugikeneye. And again, we have vocabulary. Dufite igitabo kirimo inyunguramagambo. Ni ukuvuga ngo it's like a dictionary of English and Kinyarwanda. Iyo ni inkoranya y'Icyongereza n'Ikinyarwanda, harimo inyunguramagambo zihagije zagufasha kwiga Icyongereza. And we even have beginner's book. Dufite igitabo cy'abatangizi ku muntu wumva ashaka kwiga Icyongereza gihereye hasi. Iki ni igitabo cyagufasha. So if you need a book, just let us know. Why ukeneye igitabo watumenyesha. You can use our number 078-029-3112. Wakoresha nimero yanjye 080-29-312. Cyangwa nanone ukatwandikira kuri WhatsApp on 07280000427. These books are just waiting for you. Something else, if you are in USA, Canada, Europe, or any part of the world and you feel like you want to learn English, uri muri Amerika, muri Canada, cyangwa se muri Europe, cyangwa n'ahandi hose ku isi, ukaba wifuza kwiga Icyongereza, we can teach you wherever you might be. Twakwigisha aho waba uri hose. How? Gute? We can teach you via Zoom. Twakwigisha twifashishije Zoom. This is a good way to help you learn and at your comfortable time. Ubu ni uburyo bwiza bwo kugufasha kwiga ndetse mu gihe wowe ubonera umwanya. Just reach out to us on 0728000427. Wowe watwandikira kuri WhatsApp kuri 082 03 4
2 tukaba twagukurikirana kabone nubwo waba ugiye guhera kuri 0. Alright, enough for introduction. Let's dive into the lesson of today. Tugiye guhera kuri iki kibazo abantu bakunda kuba bibaza ko numva Icyongereza ariko kukivuga bikananira. Ko numva Icyongereza ariko kukivuga bikananira. Okay, let me explain this. It is very much possible that you can be able to understand a language, much of it, but not being able to speak it. Byashoboka cyane yuko wakumva Icyongereza ku buryo buhagije ariko kukivuga bikakunanira. Biterwa n'iki rero? Biterwa nuko you've given yourself enough time to listen to English and even read English, but you didn't give yourself enough time to speak English. Ikibitera nuko uba warihaye igihe gihagije cyo kumva Icyongereza, ukaba ushobora no kuwagerekaho kwandika Icyongereza, ariko ntabwo wigeze wigihe gihagije cyo kuba wavuga Icyongereza. It's just practice. You know, in English we say that practice makes perfect. Uko witoza ikintu niko ugenda ukimenya, niko mu Cyongereza bavuga. Then, if you want to listen and be able to speak, niba ushaka kugira ngo ube wabasha kumva Icyongereza ndetse unavuge, sometimes you're gonna act like crazy. Rimwe na rimwe hari igihe witwara nk'umusazi niba ushaka kugira ngo ube wabigeraho. Look, ubundi igituma abantu bagira ikibazo cyo kuba bavuga Icyongereza nuko sometimes ushaka kuba wasanga umuntu yiga vocabulary, yiga inyunguramagambo, ariko akagarukiraho akumva yuko ibyo bihagije. This is what you need. You need to give yourself enough time to read, ukeneye kuba wasoma, listen ukumva Icyongereza uvuga ngo, and speak ukaba wanavuga. Even if you don't have someone to practice with, niyo waba udafite umuntu wo kuba mwamuri kwitoreza hamwe, ibyo ushobora kuba wakiha habit yo kuba wabikora. How? Gute? Just start small. Wowe ugomba gutangira buhoro. Read something on your level. Ugomba gusoma akantu kari ku level yawe, ndetse ikindi ibi bintu ukabikora buri munsi. Ntabwo ugomba kubikora uyu munsi ngo usimbuke uzabikora ikindi cyumweru. No, make it a habit. Ugomba kubigira akamenyero, ugakomeza kugenda ubikora. Listen, read and try to speak. Ni kuvuga ngo ugomba kumva iki? Kumva ugomba gutega amatwi nk'ibiganiro byo kuri YouTube biri kuri level yawe biba bihari, cyangwa se nanone ukaba ushobora kuba wakumva radio, ama podcast ariko nayo ari kuri level yawe, ugasoma stories, inkuru nazo ziri kuri level yawe. Ikindi ushobora kuba wakifashisha interuro kubera yuko it is better to learn sentences instead of learning more vocabulary. Birashoboka yuko wamenya inyunguramagambo zihagije ariko wajya kuvuga Icyongereza ukabibura. Ndabizi ko benshi muri mwe muri kundeba bigenda bibabaho, ukumva inyunguramagambo zihagije ariko wajya kuvuga ukabibura. Ikibitera nuko you didn't practice. Then how do you practice? Noneho ubyitoza gute? Take your time and think about a topic. Mu gihe umaze kwiga, tekereza kuri topic. Noneho iyo topic ugende ujye kuyipresent, stand in front of the mirror. Ushobora guhagarara imbere ya miroir, noneho ukavuga ati iyi topic ngiye gukoresha iminota 2 cyangwa 3 ndi kuyivugaho. Uko ugenda uba stuck ukavuga bikifunga ntibize neza, ugenda umenya ngo ikibazo kirihe, noneho aho hantu ukagenda ushaka ukuntu wakosora. Wowe icyo ukora ugihagarara imbere ya miroir, ugafata wenda topic, reka dufate nk'urugero ushaka kuvuga ngo now I'm going to talk about my country.
ngiye kuvuga ku gihugu cyanjye. And then you can talk about beautiful things about Rwanda. Ukavuga ibintu byiza byo mu Rwanda, and you can even say what you don't like about Rwanda. Ukavuga n'ibyo udakunda ku Rwanda. The more you do it and make it a habit, ugenda umenyera kuba wavuga. Noneho mu gihe ubonye opportunity yo kuba hari ikintu ushaka kuba wavuga, already you have that confidence. Wafitemo ya confidence yuko you can speak to yourself. Ushaka kuba wakivugisha. Ibyo rero bigenda bikuremamo confidence. Icyo ugomba kumenya nuko igihe turi kuvuga Icyongereza, icyo tuba dukeneye cyane cyane ni confidence. The more you are confident, the more you're gonna speak English well. Okay, that is it. Then do your best. Kora ibishoboka byose, listen, utega amatwi Icyongereza, write, wandike, and read, ndetse usome, and then speak. Ibi bintu ko ari bine ugerageze ugibishira mu ngiro. Apana gukora ikintu kimwe ngo uvuge ngo wize Icyongereza. Igihe cyose ubonye opportunity, use it. Niba ubonye nk'umuntu utazi Icyongereza, niba ubonye nk'umuntu uzi Icyongereza, mwegera umuganize. Niba azi Icyongereza neza, ntabwo ashobora kuba yaguseka. Hari ikibazo abantu benshi bakunda kugira, yaganira n'umuntu akumva abantu bari kumuseka kubera ko abukoze amakosa. Let me tell you, umuntu uguseka, it's his own insecurities. Bundi kubera ko watazi Icyongereza niwe ugira amahirwe menshi yo kuba yaguseka. Nta muntu uzi Icyongereza neza wakora amakosa ngo aguseke cyane. Nk'abantu bari muri Canada, muri Amerika, cyangwa se mu Bwongereza no mu bindi bihugu barakomotse nka mu Rwanda, bo barabizi yuko iyo bavuze n'Icyongereza kirimo amakosa, still nta kibazo. Icyingenzi it's just communicating. Icyingenzi nuko utanga ubutumwa ukumvikana. Naho kuba wavuga Icyongereza kibi, it's okay. Ntabwo wavukiye mu Bwongereza, ntabwo wavukiye muri Amerika, ntabwo Icyongereza ari ururimi rwawe. Ahubwo icyo ukeneye, you just need to communicate. Well, the more you make mistakes, just learn through your mistakes. Wowe igira mu makosa yawe, ikibi nuko waguma mu makosa. Umuntu uri kuguseka mu myaka iri imbere, nk'imyaka 2 iri imbere, azaba kiri hahandi wowe warateye intambwe. So then rero ntabwo ugomba kwita ku bantu bari kuguseka. Icyo ugomba kumenya, niba uzi yuko uzavuga Icyongereza ari uko utari gukora amakosa, birasobanuye ngo ntabwo uzigera uvuga Icyongereza. That is what it means. If you want to speak English and speak it perfectly, that means you never gonna speak English. Ntabwo uzigera uvuga Icyongereza niba utegereje kuzavuga Icyongereza utari gukora amakosa. I myself, I made mistakes. Nanjye ubwanjye nakoze amakosa. Honestly, I still make mistakes. Na n'ubu ndacyakora amakosa. And I will keep making mistakes. Nzakomeza no gukora amakosa. But it's not about making mistakes. It's just about keep improving, keep growing. Icyingenzi si ukuri gukora amakosa, ahubwo ni ugukomeza kugenda ukura. So then, what you need to do, pick a schedule and just stick to it. Ugomba gufata gahunda, ndetse iyo gahunda ukayigumaho, ukakomeza kugenda uyikora, you will find yourself speaking English fluently. Uzisanga uvuga Icyongereza neza udategwa. Bitangira buhoro. Mu Cyongereza nanone baravuga ngo a journey of 1,000 miles begins with a single step. Urugendo rw'intambwe igihumbi rutangizwa n'intambwe. Urugendo rw'intambwe igihumbi rutangizwa n'intambwe imwe. A journey of 1,000 miles begins with a single step. So my friend, if you really want to speak English, just pick a schedule and try to speak. Go out, use the little you know. Koresha bike ufite. The more you practice, the more you will get to know it. And something else, hari n'ikindi kibazo nanone abantu bakunda kuba bibaza. Ese ko nagarukiye mu gatatu primaire, ese nakwiga Icyongereza nkabishobora? Kabone nubwo waba utarageze mu ishuri, wowe ukaba ushobora kuba wakwandika.
it's easy niyo waba utashobora kuba wakandika kuko hari abantu bazi icyongereza batarigeze bamenya no kwandika. Ndabizi neza hari umuntu nigeze kwigisha icyongereza ariko mwigisha atarigeze akandagira mu shuri n'umunsi wa rimwe ariko azi gusoma no kwandika. Uyu mugabo ko yari ameze we yari yarabyigishije n'umuhate we amenya gusoma ikinyarwanda gusa. Mu gihe kingana n'amezi 7 twaganiraga mu cyongereza gusa nta kindi kintu twongeyemo. And I remember back in times, I have a friend of mine, I'm inshuti yanjye, he really wanted to speak English. Yashakaga kuvuga icyongereza agikeneye kandi abona ari opportunities ashaka kuba yagikuramo. Inshuti wanjye ni Mukongomani. Yihaye intego yo kugira icyongereza. Now when we are speaking, umunsi umwe nzamutumira aze hano tube tuganira mu cyongereza. Noneho ubu tuvugana, he can speak English without any problem. Ashobora kuba yavuga icyongereza nta kibazo na kimwe kirimo. Maybe he can make mistakes, ashobora kuba yakora amakosa, but we all make mistakes. Ariko twese ibyo ni ibintu duhuriyeho dukora amakosa. But he can communicate fluently. Okay? Yatanga ubutumwa adategwa. You can do the same. Nawe wabikora. Ariko don't think that you are going just to do it in 2 months, 3 months. Ha abantu babeshaka kubwira ngo ngwino tukwigishe mu mezi 3 zavuga icyongereza. Hari n'abantu benshi bajya banyandikira dushaka kwiga icyongereza dufite gahunda tugiye gukora ariko birihutirwa cyane. Ese mu mezi 3 nzanshaka kuba nakora interview? Yes, bishobora kuba wabikora on particular point, but cyangwa se binatewe na level wari usanzwe uriho. Ariko kwiga icyongereza it just takes time. Bitwara igihe. Uko ugenda ushiramo igihe gihagije, the more you keep learning more. Ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kwiga ururimi uteganya yuko ari igihe gito ugiye kuba wakoresha gusa. Ururimi rutwara igihe. Ubundi ururimi ruroroha. Iyi kwiga icyongereza byo byoroshye cyane. Ariko nubwo byoroshye bisaba igihe. Ntabwo ari ibintu urota no kubyifuza ngijo uhita ubigeraho. Ariko iyo uri consistent, udacika intege, wowe wisanga uvuga icyongereza. Byibuze hejuru amezi 6 kugiye kingana n'umwaka, biba biterwa nyine na schedule yawe n'impamvu uri kwiga ukuntu ingana. You can speak English. You can learn and speak English. Wakiga ukavuga icyongereza. Rero niba uri hasi ukaba wumva utifitiye icyizere, reka nkubwire yuko hari abantu benshi babikoze kandi nawe ushobora kuba wabikora. You can do the same. You can speak English no matter what. Uko byaba bimeze kose, as long as you really want it. Wowe gusa icyingenzi nuko waba ubikeneye. So level ubikeneyeho, urwego ubikeneyeho, that is what gonna determines how you gonna achieve it soon. Ibyo nibyo bituma ubigeraho vuba. Reka nkubwire yuko niba reka nkubwire ko niba witinya ukumva bitewe n'amashuri wacikije cyangwa se nuko wize nabi ukaba utarabonye education wumva wowe wishimiye, reka nkubwire yuko you can just start now. Next year mu mwaka utaha ushobora kuba uvuga icyongereza nta kibazo. Ikibazo nuko abantu benshi banga gushira mu mwanya uhagije ngo bakige. Umwaka umwe ukarangira, imyaka 2 ikarangira, imyaka 3 ikarangira, ariko anatekereza yuko nziga icyongereza. You can start now. Watangira nonaha ugakora schedule ariko y'igihe kirambye ukavuga icyongereza. Otherwise byatwara n'imyaka 5 uvuga ngo nziga icyongereza ukaba utarakiga. Kuko nza abantu benshi bahora bavuga ati teacher nshaka kuziga icyongereza, umwaka umwe ugashira imyaka 2 imyaka 3 maze imyaka irenga 10 nigisha icyongereza. So I know that I'm speaking to you. Na bigenda bikubaho kubera yuko uvuga ati okay nshaka kuziga icyongereza, nimara kubona umwanya nziga icyongereza, niba umwanya nziga icyongereza, igihe kikagenda bikarangira still utarakiga, cyangwa se ukarebaho ari uko ubonye umwanya. No, ibi ni ibintu ukora
waba ufite umwanya waba udafite umwanya. Niba uri muri bisi, you need to be reading something, you need to be listening to something. Noneho se reka nkubaze ikibazo, wumva icyongereza kangahe, usoma icyongereza kangahe, ndetse uvuga icyongereza kangahe? If you don't do that, none se niba utabikora utekereza yuko umusaruro uzaturuka he? If you want to get result, niba ushaka kubona umusaruro, tangira usome, wumve, wandike ndetse uvuge. For skills kwa renye zose ugomba kugerageza kuba uzikora. Hari abantu bajya kwiga icyongereza akavuga ati ngiye nshaka kwiga icyongereza cyo kuvuga. Hari benshi baba bumva ko ashaka kwiga icyongereza cyo kuvuga ariko ibindi akabishyira ku ruhande. You are making a huge mistake. You are making a huge mistake. Ntabwo wiga icyongereza cyo kuvuga gusa ibindi ubyirengagize, kuko nunazamuka ibyo bindi wasigaje inyuma uzabona ko ubikeneye. Ikindi demo ubikorera icyarimwe ni ko binagufasha none no kuvuga kwawe kukihuta. That is it. Ikindi nanone hari abantu baba bari kwicyongereza yajya kwiga gahita avuga ati oh ibyo narabyize, ibyo ndabizi, ugasanga wajya kumubaza ugasanga ntabyo azi. Let me tell you, if you are going to build a house, niba ugiye kubaka inzu, you need to make sure that your foundation is stable. Fondasiyo yawe niba idakomeye cyangwa se umusingi wawe niba utameze neza, ibindi biragwa. Then if you don't know verb to be, to have to do, hari abantu baba bazi verb to be akabazi kwa yize, bamubaza none se verb to be ubundi function yayo imaze iki, ko wayize, ukamubwira ati okay yimbwire verb to be, akayikubwira I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, akarangiza. Verb to have akabigukorera, verb to do akabigukorera, and then ukamubaza ngo that's good, then what is the function, why did you learn those verbs? None izo nshinga kuzizi wazimenye iki, umumaro wazo niziye, uzikoresha iki? Akaba adashobora kuba yamenya ngo verb to be tuyikoresha igihe cyose cyo kuvuga ku bikorwa bikomeza. I am teaching, I was teaching, I will be teaching. Ibyo akaba adashobora kuba yabimenya. Ndi kwigisha, nari ndi kwigisha, nzaba ndi kwigisha. Ukamubaza ngo none verb to have tuyikoresha hehe, akaba adashobora kuba yabimenya. Nivuga ngo waborotse ibintu ariko ntacyo bikumariye kuko you don't know how to use them. Hari utuntu dutoya rero tw'ingenzi uba ukeneye kumanza kuba wamenya, ahubwo n'icyongereza cyawe abantu bakaba bagira ngo urakizi kandi ari utwo tuntu duke uzi ariko uzi gukoresha neza. Rero ntugasuzugure utuntu dutoya twibanze, utwo tuntu manzi twiga utumenye neza. Hari igihe usanga turi kukubangamira iyo umaze kugera hejuru, ukabona ugasanga ukiri kubitera nuko wagiye udusimbuka. So understand the basics and then get to the advanced English. Okay, that is it. Ikindi nanone ukeneye kuba wakora, think in English. Mu gihe uri kwiga uri kubona uri mu intermediate, cyane cyane nk'abantu bangije segonderi, ujya usanga hari ibintu byinshi azi ariko adashobora kuba yabikoresha. Ikibitera nuko you didn't give your time to think in English. Ntabwo ujya utekereza mu cyongereza, wowe bisiga muri classe ukigendera, but you can just be able to think in English. Ushobora kuba watekereza mu cyongereza. Ubigenza gute kugira ngo utekereze mu cyongereza? Wowe ubona nk'akantu kavuga ngo this is a telephone, uri kwivugisha, iyi ni telefone. We use a telephone to call people. Dukoresha telefone duhamagara abantu. I used telephone yesterday when I was calling my friend. Nakoresheje telefone ejo hashize ndi guhamagara inshuti yanjye. Ntuzategereze ngo uzaba uri gukora presentation uvuga ibintu bikomeye, ahubwo ukeneye kumanza wavuga bikeya. The more you do it, the more you increase your confidence. Ibyo bigenda byongera icyizere cyawe, ukugenda urushaho kubikora ku buryo iyo ubonye opportunity to speak English utangira kuba wabikoresha. So my friend, try your best and think in English. Tangira utekereze mu cyongereza,
utekereza ukoresheje bya bindi usanzwe ubasha kuba wavuga. Noneho iyo bikwisobye nabyo ni byiza kuko umenya ahari ikibazo, none ukamenya n'icyo ukwiye kuba wakwiga, ku buryo mu gihe ubonye nk'amahirwe hari nk'umuntu ugiye kukwigisha icyongereza cyangwa se mu gihe nshyizeho nk'isomo ry'icyongereza wabona bijyanye n'ibyo wari ukeneye kuba wakwiga, ibyo ugahita ushyiramo imbaraga cyane, kubera ko mu gihe uri gushaka gutekereza mu cyongereza ibyo bijya bikubangamira. Nk'urugero, prepositions, indangahantu cyangwa se conjunctions zishobora kuba zikubera imbogamizi. Naba ngiye kubyigisha ukitonda ukabikurikira neza, kubera ko uzi yuko mu gihe ushatse kuvuga icyongereza bikubangamira. Naho mu gihe utafashe umwanya kugira ngo utekereze mu cyongereza ntabwo uzamenya aho ikosa riri. Mu gihe utafashe umwanya kugira ngo uvuge icyongereza ntuzamenya aho ikosa riri cyangwa se aho ikibazo ugifite. That is it. Next thing aricyo tunagiye kurangizaho, read aloud. Mu gihe uri gusoma icyongereza rero hari nk'inkuru z'icyongereza ufite ko twatungana kose kuri level yawe, ujye usoma urangurura ijwi. That is read aloud. And read something that is on your level. Ujye usoma ikintu kiri ku rwego rwawe. Hari abantu benshi akakubwira ngo niba ushaka kumva icyongereza cyangwa se kuvuga icyongereza, reba filime z'icyongereza cyangwa se uvuge icyongereza, but vuga ibiri ku rwego rwawe, soma ibiri ku rwego rwawe, noneho wumve n'ibiri ku rwego rwawe. Uko ugenda ubikora ugenda uva ku rwego rumwe ujya ku rundi. Naho kuvuga ngo ugiye kureba filime nta n'ikintu ashobora kuba watoramo, that's not good. Ariko hari filime n'ama-cartoons, niba bigushobokera cartoons zimwe z'abana, heraho ugenda uzireba, ugenda uzamuka ujyana no ku bintu bikomeye, ku buryo ushobora kuba kureba filime ukayumva neza nta kibazo, ndetse ukaba ushobora kuba wanayisobanura. That is it. All right, my friend. Now, before we close the lesson of today, let me ask you, you can share the lesson to someone who you know want to learn English. Ushaka kubasangiza iri somo umuntu uzi ushaka kwiga icyongereza. Ikindi nanone, let me remind you that we are just here. If you feel like you want to learn your English, we can teach you. Wumva ushaka kwiga icyongereza, twakwigisha tukagukurikirana neza ku buryo wowe uvuga icyongereza ndetse neza. Twabikoreye benshi, nawe ushaka kuba ari wowe ugiye kuba wakurikira mubo twabikoreye. This is it, my friend. Now let me ask you to share the lesson to WhatsApp or to someone who you know wants to learn English. Wasangiza isomo umuntu uzi ushaka kwiga icyongereza, cyangwa nanone ukaba wakora subscribe niba wumva ukeneye kugenda ubona inama zigufasha kwiga icyongereza n'amasomo ateguye neza agufasha kwiga icyongereza. Enough for today. We love you so much. See you next time.